ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਟਿਫਨ ਬੰਬ। ਪੇਰੂ ਦੇ ਲੀਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਾਮਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 2022-26 ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਪੀਐਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਪਲ ਤੜੇ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਵਾਡੁੰਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਰੂ ਦੇ ਲੀਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਲੈਟਮ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਨਵੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 131 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 65 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ $182 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। Investments in infrastructure projects help hospitals and community health providers make the necessary upgrades, repairs, and improvements to ensure they can continue delivering accessible and high-quality care for patients and families. So today, I am pleased to announce that our government is investing $182 million this year to support critical upgrades, repairs, and maintenance in 131 hospitals and 65 community health service providers across Ontario. This funding helps address 3 priority areas: health and safety, code compliance, and maintaining the integrity of our hospital facilities. Among other things, this funding will help our health system partners replace roofs and windows, upgrade heating, ventilation, and HVAC systems and backup generators, and meet the requirements under the Ontario Building and Fire Codes. As part of this funding, the University Health Network will receive $10 million to help address related issues across all of their sites. I know Kevin will share a few words afterwards about how this funding will help improve UHN sites for both patients and staff to further support the high-quality care provided by Ontario's hospitals. The government is providing an additional $827 million to hospitals across Ontario, representing a 4% increase from last year. This will ensure all publicly funded hospitals receive a minimum 2% increase to their budgets to help them better meet patient needs. We will continue to invest in patients, hospitals, and our frontline healthcare workers to ensure Ontarians continue to receive the care and services
they need and deserve. In fact, Ontario's investments over the next 10 years will lead to $40 billion in health infrastructure improvements across the province. These investments will increase capacity in hospitals, build new healthcare facilities, and renew existing hospital and community health centres. Now, before I turn it back to Kevin, I want to speak to what is top of mind for many Ontarians. This year's cold, COVID-19 and flu season have been particularly challenging for our children, where we are seeing higher rates of RSV amongst those in their younger years. Today, I had the opportunity, or yesterday, my apologies, I had the opportunity to meet with the Children's Health Coalition, and I want to thank them for all the work they've been doing during this challenging time. We are continuing to work hand in hand with our pediatric partners to get through these challenging times. We anticipated a surge in our pediatric hospitals and took early steps to prepare. हाउस ऑफ कॉमन्स विच प्रश्नकाल दौरान कंजरवेटिव आगू पीरे पोलिएवर ने ट्रूडो ते निशाना साधे आख्या कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गैर कानूनी विदेशी फंडिंग के दोषां तो जाणू होण तो बाद कैनेडा चोणां दे कमिश्नर नूं जांच शुरू करन लई सूचित कीता है। इस दे जवाब विच फ्रीलैंड ने कहा कि कैनेडा दीआं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सरगर्मी नाल दुनिया भर दीआं कुछ सरकारां दे खतरिਆਂ दी निगरानी कर रहीआं ने। पोलिएवर ने कहा कि लिबरलां कोल जलवायु योजना नहीं है पर उन्हां कोल एक टैक्स योजना है। पोलिएवर ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। The world's wealthy gather for the COP conference, burning massive amounts of jet fuel to get there. What's becoming clear is that this government does not have a climate plan. They have a tax plan. Their plan has failed to reach a single solitary greenhouse gas emissions target. And Canada now ranks 58th out of 64 countries on climate performance. This after they've hit Canadians with high taxes. They plan to triple the tax, tripling down on failure. Will they cancel the carbon tax and come up with a real environmental plan? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, Canadians all know that this Conservative leader doesn't have a plan to tackle climate change. And that means that he doesn't have a plan to grow the Canadian economy. The reality today is that our most important trading partners, the US, the EU, are all taking serious climate action. These are our allies and these are our customers. And that is why in the fall economic statement, we invested heavily in the green transition. We're going to continue to do that, Mr. Speaker. You do need to heat your home if you live in rural Newfoundland, and you do need to use oil to do it because that's all there is. And this winter, it is expected that will, well, it's already up 77% year over year, likely to be up further. Some families will pay as much as $6,000 to heat their homes. Wow. Is the government really going to tell them that they have to pay more for this government's failures on the environment? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, Canadians understand that putting a price on pollution is the most effective way to fight climate change. And in fact, Mr. Speaker, one of the Canadians who was early to advocate this economically effective approach was none other than Preston Manning. I think it's also worth pointing out that our price on pollution is revenue neutral. All the money goes back to Canadian families. A family in Alberta is getting back more than $1,000. That's true of a family in Saskatchewan as well. Thank you, Mr. Speaker. Revenue neutral. It's not neutral for the taxpayer who will pay thousands of dollars more in the tax than they get back in any rebates, according to the government's own parliamentary budget officer. If the government really wanted to fight greenhouse gas emissions, they'd approve projects that do that. For example, there were 15 LNG projects proposed when this government took office. Not a single one has been built. And the only one that is under construction was approved by the previous Conservative government, and it required subsequent governments exempt it from the carbon tax in order for it to be economical and to speed up its approval by ignoring C69. Will the government get out of the way and let our projects go ahead to protect the earth? ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अल गबरा ने कैनेडा ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਗਬਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ C33 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। As you know, the global economy has been disrupted because of COVID and COVID policies, because of the war in Ukraine, because of extreme weather, climate change events, and because of labor shortage. And our government has been working diligently and with significant focus on addressing these issues. These issues have been contributing to inflation and rising cost of living. So today's measure in improving the competitiveness of our port authorities and enhancing rail safety is going to help, and it's going to contribute to building a safer, stronger supply chains. The bill will enable ports to have more tools to become more competitive, to attract investment. It will also enhance accountability and transparency, and it will ensure that there is environmental sustainability. And the rail safety aspect of the bill will build on some of the recommendations that were tabled by the Auditor General last year in her report. And based also on the review that we've done, it will enable collection of better data, it will ensure better oversight, and it will enhance programs for rail safety or rail crossings. We're approaching tackling inflation on two fronts. First, offering immediate relief to families who need it. And the second is addressing the root causes of the of inflation that we're seeing. Supply chains is one of the most important root causes, and this bill will help strengthen our supply chain. I am confident it will make a difference. I want to also be real in managing Canadians' expectation. It won't make a difference tomorrow because it will take some time to see some of these measures take place and have an impact, but I am absolutely confident that this will build a stronger supply chain which will help tackle inflation. Which measure especially will help Canadians to face inflation? So Canadians are seeing today that supply chain disruptions are leading to increased costs of transportation and also availability of goods that they're looking for. The bill today talks about providing ensuring that there's more data available from ports, so that ports is able, once it collects that data, digitizes it, it shares it with rail companies, with trucking companies, with shippers, so there's a better decision or information to make decisions on how to manage supply chain, which will make supply chains more efficient. So that's just one example. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਖਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਡ ਔਰ ਗ੍ਰੀਡ ਕੰਪੇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਪੱਖੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So today we're here to fight on behalf of international students. We feel that there's a lot of inequality, especially when it comes to the tuition fees. We understand that there is a portion for domestic students that the government pays for us, which I'm very grateful for. But even if you include those payments,
international students still pay more than double our domestic tuition, and I don't think it's right. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਈਅਰ ਕਾਲਜਸ 20% ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫੀਸ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ Now in Ontario colleges, international students are paying 4 to 5 times more than domestic students. And we are here to protest the inequity in the tuition, but also ask the government about whether public college systems are really sustainable if they're depending so much on international tuition. सबसे बड़ी बात ये है कि जो डोमेस्टिक ट्यूशन है वो सिर्फ 3% तक बढ़ सकती है जहाँ की इंटरनेशनल ट्यूशन 20% तक बढ़ सकती है हर साल तो अगर डोमेस्टिक ट्यूशन बढ़ जाती है तो सिर्फ $100 का एक्स्ट्रा पड़ेगा स्टूडेंट्स को मगर इंटरनेशनल अगर ट्यूशन बढ़ती है तो $2,800 बढ़ सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए गवर्नमेंट को कि इनको इंटरनेशनल ट्यूशन फ्रीज करनी चाहिए आने वाले साल के लिए और जो आगे इंक्रीजेस होंगी वो सेम इंक्रीजेस होने चाहिए जैसे कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की होने वाली है 3% में ना कि 20%. These people aren't necessarily piggy banks. They're here for an education and a quality education at that, and we want to make sure that they are paying an equal amount compared to domestic peers. Sometimes it can be 4 to 5 times as much as some others. Some students paying $50,000 for 2 years of the same education as some Ontario residents. So we want to make sure that our voices are being heard and those international students have space to make their concerns known. So I just want to share my personal story how my parents have arranged international tuition fees. So once I got my offer letter from Centennial College, we were asked to pay 20,000 Canadian dollars plus 11,000 as GIC. So it was a huge amount for us to afford. So our family have personally sold their private house where my father was born and plus we have taken a private loan of 15,000 Canadian dollars at 7% interest. ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੇਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਟੂ ਕੀਪ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ वेदास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਰਮਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ Every weekend there is different celebrations of faith, of ancestry, and it's a beautiful thing. And frankly, I think it's one of the reasons that Brampton is so great. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ
कोई ना कोई डील फाइनल करन लई इस वीकेंड गलबात करेगी। इस संबंधी जानकारी कूप दी सेंट्रल कमेटी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस बयान ਵਿੱਚ सरकार ਨੂੰ ਇਹ अपील भी ਕੀਤੀ ਗਈ कि ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੂਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। For the strikes to be off the table. On Monday, the government fulfilled our commitments and withdrew the bill in its entirety. And 2 days later, families are being notified of a 5-day strike notice that will impose hardship on 2 million kids. I think that is unfair. I don't think it demonstrates the best interests of kids. They've been through a lot and they deserve to be in class. And that's the message we're sending to all the parties at the table, notably to the union, to not leave the table, to work with us so we can get a deal that keeps the kids in class. What I can also note is that I think pay remains the fundamental fault line here. Up until 2 days ago, it was all about pay. It was only about pay. I've only been asked about pay in every interview done by design because that was the issue. The president of the union wanted a significant increase in wages, and we delivered that. $335 million increase just from last week, fulfilling the obligation we made to the people of Ontario, increasing the pay for the lowest paid workers. We took the bill off the table. We offered a flat rate, and we're protecting the best pensions and benefits and sick leave. And we also committed, part of our program, to your question, to hire 1,800 workers, education workers, part of our plan. If we don't make that commitment, we wouldn't see the renewal of these critical staff within our schools. And so we're committing, part of our plan, to fund those staff of 1,800 education workers, roughly 1,000 more teachers. That's been part of our proposal from day one to ensure we have high staffing levels. Because keep in mind, this government hired roughly 7,000 more education workers since we came to office in 2018. And I think that underscores a real commitment to public education. It's why this September we added $680 million more of public funding for our schools. We want to get the kids on track and we want to get them support their catch up, but it all starts with them being in school. And that's why I think we're very disappointed by the decision of the union to proceed with the strike again, only a few weeks after the last one. On that, it's a conversation with all the parties. And I think we've been at the table from day one, committing ourselves to our end of the bargain, which was repeal the bill, and the union said they wouldn't strike, and yet they're back to strikes in about 4 days. We said we would increase the wages. We obviously, as you know, 2 Sundays ago, we unilaterally increased the option, but then the Premier made a commitment, we made a commitment, we would do even more and even better for the lowest paid. We did that, adding over $330 million of additional funding for QP workers alone. And so we have materially fulfilled the commitments we made to get this right, to keep the kids in school, to prioritize their needs, their mental and physical health. I've spoken to parents over the past days who talk to me about the regression they're seeing in their kids in basic literacy skills and social skills and development. And I just think it is, honestly, we should not normalize strikes on children. These have real impacts, especially on the most vulnerable, especially on kids with special education, mental health needs. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਸ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ AHS ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। That we have in our healthcare system and that I do it without delay. The current process isn't working fast enough, so we need to do something different. Patients are waiting too long to access our healthcare system despite the excellent work of doctors and nurses, paramedics, and other frontline staff. Albertans are waiting for ambulances. They're waiting to be admitted to the emergency department. They're waiting for surgery. They're waiting to get an appointment with a family doctor. And quite frankly, they can't wait any longer. We need a healthcare system that meets our growing demand and to take action to improve access. And today we are taking steps to do just that with the guidance and leadership of Health Minister Jason Copping. To begin effective immediately,
Dr. John Cowell will step up as the official administrator of Alberta Health Services. Dr. Cowell, as you will hear, brings a wealth of experience to the position, including a previous role as the official administrator of Alberta Health Services. He can accelerate the changes that we all need to see. He is familiar with Alberta's healthcare system. He knows that we can do better, and I have every confidence in his ability to deliver meaningful reform for Albertans. Dr. Cowell's appointment will provide the urgent, efficient, effective, timely, and decisive leadership that will improve healthcare outcomes for all Albertans. Now, specifically, we have asked Dr. Cowell to look at 4 urgent needs. 1, improve EMS response times. 2, decrease emergency room wait times. 3, reduce the wait times for surgeries. And 4, develop long-term reforms through the consultation with frontline workers. Dr. Cowell will report directly to Minister Copping and to me. And I must say, Albertans have been waiting, and they cannot wait any longer. I would like to invite Minister Copping to provide some detail. So, World News खबरां दे इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल। चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्नवाद।